80% of the workforce of Bosch's factory in Gangaikondan is female. லேடிஸ் தான் அதிகமாக வேலை பார்த்துட்ருக்கோம். ஒரு ஜென்ஸு செய்ய வேண்டிய வேலையை லேடிஸ் என்னையாலையும் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப தைரியமாக இருக்குது. Businessline recently visited the factory that manufactures gasoline systems and automobile parts. Here's a sneak peek to it. We spoke to some of the women who work in the factory who had a lot to share about their work. அதாவது நாங்கள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற ஏரியாவில் வந்து ஸ்டைல் பார்ட்ஸ்லாம் தனித்தனி ஃபினிஷ்டு குட்டாக இல்லாமல் சப் அசம்பிளியாக மாதிரி தான் எல்லா பார்ட்ஸும் வரும். டீம் ஒர்க்காக பண்ணும்போது அது ஃபுல்லாக ஃபினிஷ்டாகி வெளில வரும்போது அந்த பார்ட்ஸை பார்க்கவே எங்களுக்கு ஒரு ஹாப்பியாக இருக்கும். The female workforce also comprises of Durga Devi, a trans woman. கண்டிப்பாக எனக்கு பயம் இருந்துச்சு. அதாவது ஒரு நிறுவனத்துக்குள்ளே எப்படி நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் என்ன ஏதுன்றது எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸே வந்து என்னை வந்து ரொம்ப கமெண்ட் பண்ணாங்க. நீனா வேலைக்கு போகிற, நீ வேலைக்கு போய் என்ன பண்ண போகிற அப்படியெல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க. கம்பெனியை பற்றி எனக்கு வந்து உள்ளே போனால் அங்கே உள்ள பீப்புள்ஸ் வந்து எப்படி என்கிட்ட காமனாக பழகுவாங்க, நம்ம எப்படி அவங்க கூட காமனாக இருக்க முடியும் அப்படின்ற நிறைய எண்ணங்கள் இருந்துச்சு. நான் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு எனக்கு இங்கே நிறைய சப்போர்ட்டிவ்ஸ் இருக்க போய் நான் இங்கே கம்ஃபர்டபுளாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். In fact, the plant also has a gender-neutral restroom to make the work environment inclusive. Prashant Parikh, the manager of the plant, says that this has even improved the growth and productivity of the factory. That the growth what this plant is having over the last 3 years, it is amazing. And if we look at in terms of relocation of the product from the different IPN plants of the Bosch, we could relocate almost 6 products in the last 2.5 years. So I can say in terms of growth, we are almost close to 3 times of growth over the last 3 years. But is this something that Bosch has across the board? Let's find that out from Bosch India's country HR head Suresh BR. The question was whether the 80% workforce is a norm for the Bosch plants in India. Currently, it's not, and we would probably not go after that. It also depends on what makes sense in which kind of a location, in which kind of a plant. While we are happy and proud of the strongly female presence on the shop floor in some of the plants that we have, it's currently more of a Tamil Nadu phenomenon. Overall, Bosch in India is at close to 30% in the staff segment of women workforce. But if you specifically take the manufacturing entities and locations, we are at 10% with an ambition to go to 25% by 2025. If you like this video, do not forget to hit the like button, share and subscribe to us.